ಕರ್ನಾಟಕ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಹಾಸನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೇಮಗಂಗೋತ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಔಷಧಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಶುಷ್ಕ ವಲಯದ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳ ಒಡನಾಟದೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಡನಾಟದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿದ್ದು ಮಂಡಿ ತರಿಸಿದಾಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಟ್ರೈಡಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ಸಸ್ಯದ ಒಂದು ಲೇಪ ಹಿಂಗೆ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಶೀತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಅರಿಶಿಣ ಮತ್ತೆ ಮೆಣಸು ಹಾಗೂ ಶುಂಠಿನ ಹಾಕಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತೀರಾ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಒಂದಿನ ಎರಡು ದಿನ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಜಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು. ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಇದ್ದರೆ ಮಗ ಮಗಳು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ದೂರದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ಒಂದೇನು 15-20 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳಿದ್ರೆ ಮಗ ಮಗಳಿಗೆ ಸೋದರ ಮಾವ ಇಲ್ಲ, ಸೋದರತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳಿಲ್ಲ, ಮುತ್ತಜ್ಜಿಗಳಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ, ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮನೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಇದ್ದಾಗ, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇದ್ದಾಗ they are exposed to diverse situations and diverse people with a different attitude in the same family. So that actually empowers these children to face real challenges in life. ಬಟ್ ಈಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಆದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ ಹಲವಾರು ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನಾವು ಬಹಳ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲದ ಬದುಕು, ಔಷಧಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ, ಶುದ್ಧ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಿತಮಿತವಾದಂತಹ ಆಹಾರ, ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಋತುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂತಹ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಯಾರು ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಕುಡಿತಾರೆ, ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. 100%. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್, ನೆವರ್. ಬಟ್ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅಡ್ಡಾಡಲೇಬೇಕು. HPMN ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಚೈನಾದಿಂದ ಒಂದು ಯಾರೋ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ.
ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯ ಹತ್ರ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಫೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಐ ಲವ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಬಾಟನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್. I love nature, I love environment, I love each and every animal, everybody, anyone. And it is my love for this subject. And also, by the grace of Almighty, I had an opportunity to work in Karnataka Biodiversity Board for 2 years, between 2006-8. During that time, we used to travel entire Karnataka from Bidar to Chamarajanagar, Madikeri to conduct ಏನಿವತ್ತು ಪ್ರಭು ಅವರು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಂದಿರ ಹಾಗೆ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಕಂಡಕ್ಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್, ಟು ಎಜುಕೇಟ್, ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಸಚಿವರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅವರು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಆ ವರದಿನ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪೀಪಲ್ಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ದೇ ಗೈಡ್. People's Biodiversity Register is a total sum of totality of the environment in terms of physical, chemical and biological entities and associated traditional knowledge. ಸಮಗ್ರವಾದ ಭೂಭೌಗೋಳಿಕ ಜೀವ ಪರಿಸರ ವಾತಾವರಣದ ಜನರಿಂದನೇ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ, ಹಳದಿನ ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಹಳದಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So Government of India through CSR they fought in the international court to get that patent cancelled because it's in the public domain, but we have to have a document to prove that it was in our domain, in our public. So somehow they were able to recollect few palm leaves from a remote village of Kerala. They used it as an evidence that it was a knowledge, ancient knowledge, which was in the public domain in the Indian society. So they produced, so they are able to get those patents cancelled. Again, neem ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದೆ, ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು, ಅದು ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಇರಲಿ, ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಇರಲಿ, ಔಷಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಜೀವವೈದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಹಿಂದೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಅಥವಾ ಚರಕ ಮತ್ತು ಸುಶ್ರುತ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇಡೀ ಮನುಜ ಕುಲಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಮನುಜ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಇವತ್ತೇ ನಾವು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಂಟೈರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಭಾರತೀಯರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಐ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೋವೇಟ್, it is out of my intellect, it is my intellectual property right ಅಂತ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, if they are going to use a commercial utilization, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಲವಾರು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಲರ್ಸ್, ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಲರ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋವೃತ್ತಿ, ಮನೋಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಬಟ್ ಭಾರತೀಯರು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಬದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ
ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿ ಬಿಲೀವ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ earth is an embodiment and manifestation of 5 elements of nature. 5 elements ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ, ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀರು, ವಾಯು, ಗಾಳಿ, ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ತಿಮಿಂಗಿಲದವರೆಗೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. I always tell my students, if you wish to enjoy, feel the essence of these 5 elements, if you touch a newly born baby, the experience or the feeling that you are going to relish or enjoy, I feel under any circumstances you cannot put it in words. Similarly, early morning, rising sun, blossoming flowers, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಷ್ಪದಿಂದ ಅಥವಾ ಏನು ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ, ಅವನೇನು ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಪಕ್ಕಳೆಗಳನ್ನು, ಆ ಹೂವಿನ ದಳಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆನ್ಸು, ಆ ಅನುಭವ ಅಗ್ರಣಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ we are all one. We share this beautiful planet with the microbes, small microscopic organisms like viruses, bacteria, plants in water, animals in water, in air and land. So what is the difference? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ನಾವೇ ಭೇದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ, ಯಾವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತದೆ ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮಾನದಂಡಗಳಿವೆ. ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ them. And they have different methods that they are going to show, demonstrate how adulteration can be effective. So imagine, we are all here, and 4 things are very very important. This beautiful planet, which originated about 4.6 billion years ago, along with the other planets of the Earth, Sun, what we call as a solar family, it was from a whirling ball of a gaseous dust called as a nebula. Mother Earth, along with the other planets, originated concurrently, and they are placed in a different orbits in an elliptical fashion, elliptical orbits. The mother Earth is placed ideally it's a third planet in the solar system. So very environment is hospitable for the, and it has taken time to cool. During that process, the hydrogen and oxygen, they combined, form water vapor. It resulted in the incessant rainfall about millions of years, so that all low-lying areas and crevices filled with the water, forming a hydrologic component, water component of the earth, what we call as the hydrosphere. During that process of cooling, n number of magnetic oxides and other things, oxygen is liberated to the atmosphere, and also whatever the things carried by the runaway water to the ocean, all elements and other things, it's a process of a chemical evolution from inorganic to organic and forming a small organisms
primitively formed organisms or planktonic forms. They are bottom dwellers. And during the course of evolution, chlorophyll containing organisms like blue-green algae, what we call as a cyanobacteria, evolved. They started releasing oxygen to the water environment. The evolution of life on this earth, life originated in water. And water acts as a barrier and also a barrier protecting the process of origin, formation of life and origin of life. The basic benthic planktonic forms, they started their journey to surface water. The primitive earth was bombarded with the high energy radiations like alpha, beta, gamma radiations and UV radiations. They usually kill instantaneously many living forms exposed to them. The slowly, they are really release oxygen to the environment, water environment, the atmospheric environment. Sea being the vast expanse of water. So, and also metallic oxides, and also because of bombarding radiations, metallic oxides release oxygen to the environment, converting anaerobic environment to aerobic environment. Oxygen containing. So the moment oxygen is formed, high in the atmosphere, a molecule of oxygen split under the influence of UV radiation, forming a two atomic oxygen. They combined with the oxygen molecule, forming a triatomic molecule of ozone. By virtue of its nature, the chemical nature, they started moving high in the atmosphere, formed a layer of ozone. Ozone layer. Ozone padara anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Ozone padara ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಾತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. It's a molecules of ozone which are distributed high in the atmosphere. That part of the atmosphere is called stratosphere. So the moment this O3 form, it's a continuous process of formation of ozone and dissociation of molecular oxygen into atomic oxygen, forming triatomic molecular ozone. It's a continuous process. So the formation of ozone layer was a significant step in the history of evolution. Whatever the life restricted to water started moving to the land, migrated to the land. So we have amphibians plants and amphibians. The journey, and it's a journey of almost 3 billion years. But all the diversity which we share this planet, beautiful planet, is the outcome of millions years of evolution. Homo sapiens, we are considered as the crown of evolution, facing all odds. The process of speciation and extinction of species is the part and parcel of the evolutionary process. Nature always exercised its discretion, its control in choosing the best species during the course of evolution, who are successful during the course of competition. Competition with the environment, competition with the fellow individuals of the same species, competition with the other individuals of other species, with the plants, animals and natural calamities. So always I address my students, be proud, feel proud. You are all Surya Vamshastru. You are all Surya Vamshastru. Whatever the material contained in your body is the part derived from the sun, the mother, and to work or any activity, the sun's energies you get directly or indirectly in the form of a food. Only plants are capable of converting this radiant energy into food energy and stored in the food molecules. The twin principles of nature, ecology, energy and material. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎನರ್ಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. Energy is an inherent part of any material on this earth. ಅದನ್ನೇ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರು E=mc². ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥ energy is an inevitable component of the earth. But we cannot eat energy ever.
We cannot directly get energy from the sun. So we get from the plants. The plants are the source of food, source of fiber, source of fuel, source of fertilizer, source of medicine, source of cosmetics, source of furniture making things, n number of uses minor forest produces. Not only that, these plants act as a bio-air conditioners, regulating the climatic regime of a local environment. ಅದೇ ನಾವು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಸ್. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ಡಸ್ಟ್ pollutants and particles. If plants are grown along the road, two sides of the road, many roads, they actually visibility is clear, less accidents. The driver feel comfortable in driving the vehicle. So if you go on listing n number of users, there is no end. Always tell my dear friends, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕನ್ಸ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ. My dear friends, use food as your medicine. Unfortunately, we are taking medicine as our food. ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದೇ ಇಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೆಡಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಗಾಬರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ 135 ಇದೆ, ಶುಗರ್ ಏನೋ ಇದೆ, ಬಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಬಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ 330 ಡೋಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ? ಡೋಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಸ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತದೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಟು ಸೇ ಶೇರ್ ದಿಸ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್, ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅದ ರೀ. ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅದ, ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅದ. ಟೇಕ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ತೊಳೆದು ಊಟ ಮಾಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60 to 70% ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅವೇ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಸಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಓಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಈ ಪಾಲಕರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಶಿಯಸ್. ಇರೋಬ್ಬ ಮಗಳು ಮಗಳು ಹೇಗಾದ್ರೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯೂಸ್ ಫುಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಗೆಟ್. ಅಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾಸಿಟಿಕಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ವೈಟಮಿನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಫೈಬರ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ನೀರು, ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ, ಮತ್ತು ಯಾವ ದುಶ್ಚಟಗಳು ದುರ್ವ್ಯಾಸಗಳು ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲಾಗ. ಇಫ್ ಯು ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಯು ನೆವರ್ ರಿಗೇನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಎನಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಟಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, I always congratulate you. You are all successful from the point of evolution. Your parents are successful. You have to be grateful to your parents and forefathers. And you are representing the generation to come. I am representing the generation which has gone. My parents are not. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಗಳಾಗಲಿ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯ ವಾರಸುದಾರ, ನೀವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದಿರಬೇಕು, ಮನೋಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, ಸುಖ, ನೋವು, ನಲಿವು, ಅಪಮಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ.
ಮನುಷ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ ನೀವು, ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸರೆಂಡರ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಾರ? ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮನಸ್ಸು ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಯದ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತದ, ಎಷ್ಟೋ ಜನದ್ದು ಏನೋ ವಿಚಾರ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಆರಾಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ, ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಮಾಡೋಬೇಕು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. So today morning I got these slides from my research student, and it was there because when I came to know that important people, IFS officers and industry board people are not there. At least being a botany teacher, let me do some justice quickly, so that you will be knowing better things on the Uddeshanda. I don't want to trespass the time of our team members. They also do practical things are very important. Practical demonstration is very important. That will have a long term bearing on that. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ you can procure the raw material of the medicinal plants. You can have a tie-up with the medicinal company. And you have quality testing, and you can assure and supply them. They also given. Remember, it's a 1984 data, 86 data. The trade worth $5.6 billion ಅವತ್ತಿ 5.6 billion of trade in medicinal plants, which are not officially seen. ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನಿಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಸರ್? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನಿಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು $1 billion, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1% ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ they can do wonderful ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅದು, ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಏನಾಗಿದೆ, ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1%. You owe everything to plants. ಒಂದೇ 1% ಸೆಸ್, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಸೆಸ್, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಸೆಸ್, ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸೆಸ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಎಂಪವರ್ಸ್. ಹೇಳಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಡಿದಾರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಿದೆ 3 things: conservation, access, benefit sharing. All these things are there by industry. 3 mantras of Biological Diversity Act. So I'll go quickly. You know, it's simply, but all the organisms which are inhabiting this beautiful earth in air, water, it constitutes the biodiversity. It may be small forum or a large forum. So next, and there are 3 levels of biodiversity. One is a genetic diversity, another is a species diversity, and the ecological diversity. Genetic diversity is ಇವ್ರು ಯಾರು ಒಬ್ರಂಗೊಬ್ರಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ, ನೀವೇ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಯುನಿಕ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ಸ್, ಡಾಗಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಹೈಟ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ತಳಿಗಳಿದೆ. ಚಿಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ತಳಿಗಳುಂಟು, ನಿಂಬೆನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತಳಿಗಳು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವೈವಿಧ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಬಂಬು, ಕೆಮಿಲಿಯಾ, ಮಾಸಸ್, ಮಾವಿದ್ದಂಗೆ ಬೇವಿಲ್ಲ, ಬೇವಿದ್ದಂಗೆ ಮಾವಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಎಲಿಫೆಂಟು, ಗ್ಲೋರಿಯಸ, ಪಾಂಡಾ, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. These are all example of species diversity. Next. So ecosystem diversity represents the forest diversity. It may be evergreen forest diversity, or river ecosystem, or a pond ecosystem, river water ecosystem, or like that. It may be biome. Next. Why we have to conserve? Conservation of biodiversity need of our, they provide food, fodder, fuel, timber, medicinal requirements, agriculture protection and ecological balance, and mitigation of environmental pollution. These are the services. Because of that reason we have to conserve biodiversity. Next. Why? It's a free of charge. Imagine if it's going to be charged. Clean air, fresh water, buffering systems against floods and drought, reservoirs, irrigation, a lot more at no cost. Free, ella free. Nisarga. Next. Drugs, medicines, tourism, better solutions. Next. Habitat, biodiversity loss by habitat destruction.
Invasive species, we call it as a IAS ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Invasive alien species ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Exotic species ಅಂತ. Best example is African catfish that was introduced to get more fishing, but unfortunately that has posed a serious threat to the native species. Similarly, Congress also Ecuadorian, divergence, Albania. There are several exotic species taking toll of the native species. Next. Okay, next. Introduction of pollution, water, air, soil pollution. Next. Over-harvesting, more than what we need. We are getting more. Climate change, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರುಪೇರುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಹೈ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ, ಸರ್ಟೈನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. Yes, next. Now, habitat fragmentation, overexploitation, alien species, invasions, co-extinctions. Next. And one thing you have to notice, the Global Committee in his Earth Summit 1992 Agenda Biodiversity Act, CBD, Biodiversity Convention, recognized, identified threat to the biological diversity. More than 173 countries participated in that. They are the signatories to the CBD. The rate of extinction of species is accelerating. More. In view of that, all countries taken decision to conserve the biological diversity and also sharing the benefit accrued out of it. And transfer of biological material on mutually agreed terms for the welfare of the human beings and society. Next. In situ conservation, ex situ conservation. On-site conservation, off-site conservation. In situ conservation means natural parks, then PAN, protected area network, zoological parks, botanical gardens, gene banks or DNA banks, they're all seed banks, they're all exit. Okay, next. Sir already heard. India is one of the mega biodiversity countries of the world. We have hotspots, 3 hotspots in the Indian context. We have Western Ghats is one of the hotspots. Eastern Himalaya, Northeastern Himalaya is another hotspot. And also Andaman Nicobar Islands, that portion is also considered as one of the area known for biodiversity. Next. Okay, next. 4,900 species of flowering plants are endemic to the traditional knowledge. So the conservation of traditional knowledge is a need of the hour. Aduna nama professor Dr. ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. 3 important objectives of the convention are conservation of biological diversity, sustainable use of the components of biodiversity, and fair and equitable sharing of benefits arising out of the commercial utilization of the biological diversity. That's things. Traditional knowledge plays in a very vital role and very important role that you have to document and preserve that for the posterity, for future generation and also for present generation. That's it. And also there are a number of things we have to explore and do it. And ನೆನಪಿರಲಿ, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಇದೆ. ನಾವು ಕೇವಲ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಸಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಒನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪಚ್ಚ ಬೈ Pushpaganam, then director of Tropical Botanical Garden, recently inventory to the forests of Kerala. They found a plant which is a refreshing and rejuvenating, so that they tap and use as a traditional knowledge. And Aryavidya company has taken the right, but whatever the benefit or the commercial utilization benefit comes, it goes back to the that the best classical example of the benefit share. Next.
India is one of the 12 megabyte districts now. 18 16 ಆಗಿದೆ. Vast area of biodiversity, flora, fauna, microorganism, 227 ethnic groups, provide sample of biological resources. Thank you, Kannada biodiversity is a pioneer in the country in this regard. And also, I bring to your notice, during our time, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ನಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಲ್ಲೂರು ಹುಣಸೆ ತೋಪು ನಲ್ಲೂರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಟೂರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಸೈಟ್ ಆಗಿ 2006-7 ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್. ಇಫ್ ಯು ಓಪನ್ ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಗೂಗಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಸೈಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಲ್ಲೂರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಟೂರ್. I'm happy to share that we are all part of that exercise. Thank you. Thank you very much.